Stel davor. Dein Leben wird über Nacht umgekrempelt. Du watchst auf. In einem Frauenkörper, in Seed gehult, mit lackierten Nägeln. Wie würdest du reagieren? Bleib dran. Denn dies Gestcht wird dich nicht loslassen. Hallo liebe Zuschauer. Willkommen zu einer neuen packenden Gestcht auf unserem Kanal. Wenn du new hier bist, abonniere uns und unterstütze uns auf Patreon unter patreon.com/m2fstory. Hut Erzählung von Gary Hartmann. Einem Mann de glot Männlichkeit sei alles. Doch seine Frau Betty hat andir Plane. Bereit für ein Ries voller Emotionen, wenn Dungeon und Verwandlung. Los geht's. Gary Hartmann war ein Mann wie im Butch steht. Mit 40 stolz, stark, unerschütterlich. Für in Bedutet Männlichkeit. Control. Dominanz. Schwach. Nia und nimmer, besonders nicht vor Frauen. Sein Überzeugungen waren nicht bös gemeint, sondern gerbt. Wie ein altes Familienerbstück von seinem Vater, de glot de wird eins man zeig sich deren, wie sehr sein Frau ihm jahorsch. Sein Frau Betty, einst voller Leben und Leidenschaft, war mit den Jahren stiller geworden. Sie aktiert darauf, Gary nicht zu provisieren. Wedger mit Kleidung nach mit einem Hotch von Lippenstift. Du brauchst diesen Schminkrem nicht, hat Gary einmal gesagt, als ich mit Leser Freude einen neuen Lippenstift gekauft hat. Du willst doch niemanden beeindrucken oder? Sein wird treffen wie ein kalter Wind. Nicht nur Betty spürt Garys Control. Ihr Tochter Helen mit 20, war nach dem Studium wieder zu Hause eingezogen. Doch lernt schnell, ihrem Vater aus dem Weg zu gehen, wenn es rock trug oder sich mit Freundinnen herausbutzt. Garys spottischer Ton, sein abfälligen Blick machten klar. Weiblichkeit war für in Zeitverschwendung. Frivol. Lächerlich. Das Hartmannhaus wird zu einem Ort, an dem Weiblichkeit unerwünscht war. Betty trug es jahrelang. Sie hofft, Gary wird sich ändern, mit dem Alter milder werden. Doch wird noch sturer. Der Moment, der alles ändert, war kein lauter Streit, kein Turknallen. Es war ein leises Flüstern. Eines Abends kam Helen nach Hause. Die Augen rot vor Tränen. Mama, ich kann niemanden mehr mitbringen, flüstert's. Papa macht sie nervös. Denkt weiblich zu sein ist schwach. Behandelt Michigan als wäre ich dumm. Betty konnte in dieser Nacht nicht schlafen. Sie starrten die Deck, erinnert sich in die Zeit, bunt Kleider trug, ihr Haar lockt, übermod und Kunst sprach. Sie hat all das aufgegeben, für Frieden. Aber jetzt war Schluss. Am nächsten Morgen rief sie ihr Schwiegermutter Millie an. Millie liebt ihren Sohn, doch es was es ihm geworden war. Als Betty ihren Plan erklärt, sagert Millie nicht. Es wird Zeit, sagt sie. Sag mir was ich tun soll. De Plan war gewagt, aber durchdacht. Gary wird niemals freiwillig zur Therapie gehen oder zugeben, dass das Problem war. Also müssen es anders werden. Betty hat Monet damit verbracht, sich über Verhaltenshypnose und die Persönlichkeitsveränderung zu informieren. Worksig, die Gewohnheiten brechen, positive Veränderungen verstärken, tief verwurzelt Transformationen lenken konnten. Es klang wie Science Fiction, aber mit der richtigen Experten war es machbar. Sie fanden Dr. Simona, ein Hypnosetherapeuten, die mit Soldeten und Rehabilitationspatienten gearbeitet hat. Les Betty und Millie die Situation erklärten, stimmte zu. Unter einer Bedingung. De Prozess dürft nur zur Heilung und Reformation dienen, nicht zur Demütigung. Betty nicht. Es ging nicht Reich. Es ging darum, endlich Raum für sich und ihr Tochter zu schaffen. Ohne Angst. Gary und nix. Es begen mit kleinen Veränderungen. Krauter Tees, angereichert mit milden Beruhigungsmitteln, die in empfänglicher machten. Langsam umstellungen in seinem Alltag, die Transformation vorzubereiten. Dr. Simona kam unter dem Vorwand, ein Gesundheitsberaterin zu sein, die Blutdruck und Stress bei älteren Männern überprüft. Gary schöpft keinen Verdacht. Sein Ego sah in der hofflichen und scheinbaren Frau mit Brill und Klembrit kein Bedrohung.
Wochenlang Arbeitet Simona mit Gefährten Entspannung Subingen, indirekten hypnotischen Suggestionen und gezielten Verstärkungen, Gary's Geist vorzubereiten. Bemerkt nicht, wie sich sein Wahrnehmung verändert, wie klein Gedächtnislucken entstanden oder wie leichter neue Routinen akzeptiert. Dann kam der Entscheiden-Test. An einem stillen Samstagmorgen wacht Gary auf. Und spürt sofort, dass etwas nicht stimmt. Setzt sich auf, die Arm nackt, glatt wake. Sein Körper fühlt sich anjunten. Die Deck wegzog, stockt ihm der Atem. Trug ian Seidenachthamt ian Frauenachthamt. Mit Spitze am Kragen und Sam. Sein Beine waren rasiert. Aufstehen wollt, wankte. Neben dem Bett standen High Heels. Was zum Teufel ist hier los? Rief und stolpert zum Spiegel. Der Anblick war fremd. Sein Gesicht war desentgeschminkt. Ian Haut Rouge, Mascara, zartrosa Lippenstift. Sein Fingernagel waren lackiert. Unter dem Nachthamt spürt das Umarmen von Desses. Die freiwillig angesigen hat. Dreht sich als dieter sich auf nicht. Guten Morgen, Missy, sagt Betty sanft und trat in, gefolgt von Millie. Missy. Seid völlig verrückt geworden? Schrei Gary, sein Stimme hoch vor Panik. Keineswegs, sagt Millie ruhig. Du bist nicht mehr Gary. Du bist Missy. Und das wirst du bleiben, bis du Respekt lernst. Worum geht's hier, verdammt? Fragt zitternd. Ein Scherz, oder? Das ist kein Scherz, sagt Betty und verschränkt die Arm. Du hast uns jahrzehntelang wie minderwertig Wesen behandelt. Alice was uns schon stark weiblich macht, hast du abgelehnt. Wir haben genig davon uns für unser Sein zu entschuldigen. Ich hab ei geschlagen, protestiert Gary. Das nicht, gab Betty zu. Aber du hast uns trotzdem weggetan. Diözeshaus war ein Gefängnis für Weiblichkeit. Wir sind auf sieben Spitzen die Kerem gesklichen. Helen hat sich gestimmt selbst zu sein. Und du hast zugehört, wenn wir dich gebeten haben, dich zu ändern. Gary versucht, das Nachthamt herunterzurissen, doch sein Finger zitterten. Sein Muskeln gehorchten ihm nicht wie sonst. Was habt mit mir gemacht? Es ist vora Berghend, sagt Millie. Aber es wird lang genig dorn, damit du wirstest wie es ist herabgessen zu werden. Unterschätzt. Hilflos. Wir haben Hypnose genutzt, erklärt Betty. Sanft Hormonblocker, dein Erscheinungsbild weicher zu machen und mental Verstärkung. Du warst ein Mann, Gary. Jetzt bist du eine Frau in Ausbildung. Du wirst lernen zu schätzen, was wir tun. Was du für selbstverständlich gehalten hast. In High Heels mit Make-up in Kleidern. Bist du es wirstest. Gary taumelt zur Tür. Doch war verschlossen. Dreht sich rot vor wat und Schweiß. Ich werd verkligen. Ich ruf die Polizei. Das ist Wahnsinn. Niemand wird der glauben, sagt Millie. Vor allem, wenn die erst kein Spuren von Zwang oder Missbrauch finden. Du bist bei klarem Verstand. Nur anders. Und wenn du ernst genommen werden willst, musst du erklären, warum du komplett geschminkt bist und einen Jeppelsterten BH tragst. Sank auf einen Stuhl zitternd. Was wollt von mir? Flüstert. Respekt, sagt Betty. Empathy. Du wirst nicht bestraft, Missy. Du bekommst ein zweite Chance. Ein Neustart. Gary sah erniet in den Spiegel. Sein Spiegelbild wirkt verletzlich wake. Es jagt niemandem mehr Angst ein. Dein Training beginnt hut, fügt Millie hinzu. Stimubungen Haltung wie man sich wie ein Dame bewegt, wie man an der mit Freundlichkeit behandelt. Du wirst mindestens einen Monat so leben. Wenn du dich wärst, verlangen wir es. Kein aber, sagt Betty und trat nachher. Du bist jetzt in unseren Handen, Missy. Die Tage Virgingen. Und Garys altes Leben lost sich auf. Sein neuen Routinen von Betty und Millie gestuert, waren sanft, aber unerbittlich. Trug sorgfältig ausgewählte Kleidung, die sein Weichheit betont, oft hoffentlich sprach und erledigt klein aufgeben,
die in seinen neuen Platz erinnern. Betty geduldig aber bestimmt, bracht ihm bei, sein neue Identität, Missy, anzunehmen. Missy, sagt sie. Respekt wird nicht durch Angst oder wat erzwungen. Wird durch Freundlichkeit demut verdient. Garys Stolz wird sich gegen dies Lektionen. Sein altes Ego genert von männlicher Überlegenheit, bald im Geheimen die Faust. Doch jeder Widerstand wird mit ruhiger psychologischer Verstärkung gebrochen. Hypnotisch Phrasen, die seinen Zorn dämpften, Momenti überwältigender Müdigkeit, die seinen Willen wake machten, klein aufgeben, die ihm kein Energie für Rebellion ließen. Der Wendepunkt kam unerwartet. Eines Morgens wirkendet Betty. Wir gehen aus ins Einkaufszentrum. Garys Megan zog sich zusammen. Öffentlich Demütigung war ein neue Grenz, die in mit Angst Schammer fühlt. Ich gehe nicht so raus, sagt der Schwach. Du hast kein Wall mehr, erwidert Betty entschlossen. Der alte Gary ist weg, Missy. Du lernst jetzt Kontroll. Der Morgen war ein Wirbelwind der Vorbereitung. Betty half ihm in ihren Arthrose Kleid mit Spitzensam, ein like Strickjack Ballerinas. Sein Haar wird mit Schliefen zu sanften Locken gestelt, die sein Gesicht umrahmten. Ein Hotch Make-up mot sein Zuj weicher fremd. Sein Hand zitterten als in den Spiegel sah. Ein Fremd blickt Zurich. Helen, die nun als eine Art Betruren fungiert, blieb in seiner Seat. Wir sind bei der, sagte sanft, aber mit Autorität. Draußen, fern der Sicherheit des Hauses, fühlt sich die Welt kalt riesigen. Die grellen Lichter des Einkaufszentrums, die geschaftlichen Menschenmengen überwältigen Garys Sinn. Jeder Schritt erinnert in daran, wie verletzlicher war. Versucht, den Kopf hochzuhalten, doch die Blick, das gelegentlich Flüstern Bettys sanft Berührungen zogen ihn nieder. Einmal lachten ein paar Teenager in der Nähe warfen neugierig Blick. Garys Herz verkrampft sich. Für einen Moment flammt die Alte wat auf. Ein stummer Schrei der Demütigung. Doch Beaver ausbrechen konnte, druckt Betty seinen Arm. Weißt du, wer du jetzt bist? Flustert's. Control, Missy. Schluckt schwer nicht, bemut die sanft hofflich Haltung zu sehen der erlangt. Der Schmerzhaft-Test-Moment kam in der Food Court. Betty bestellte ein Kleinsessen. Fingerfood ein Flasch Milch. Garys Wangen brannten vor Scham, als Helen in behutsam futtert, wie ein Kind. Ich bin kein Baby, murmelte. Doch die wird waren schwach. Du lernst sanft zu sein, sagt Betty. Zu verstehen was es heißt, Sorg zu werden. Für andir zu sorgen. Mit jedem bisschen zogen sich die mentalen Ketten enger. Der Mann, der einst die Gefühle von Frauen abgeten hat, war nun vollig von innen abhängig. Seiner Stolz gestelen, zur demut gezwungen. Zurich zu Hause verdieften sich die Kontroll dynamiken. Betty Milli orchestrierten Garys Tage. Balancierten streng Disziplin mit geduldiger Versorg. Helens Roll war zentral. Nicht nur physisch, sondern emotional. Ein ständig Erinnerung an Garys neuen Platz. Sein Widerstand schwand mit der Zeit. Setzt durch ein Wachsens Gefühl der Ohnmacht. Doch tief unter den Schichten von Hypnose die Feminisierung brodelt der alte Gary. Wotend, verwert, verzweifelt nach Respekt. Eins Abends, alien in seinem Zimmer, brach Garys Stimme flüstert. Das bin nicht ich bin immer noch Gary. Doch das Spiegelbild seit Missy, wake, zerbrechlich verletzlich. Bild haftet ihm nach. Lang nach dem die wird verhalten. Betty wusste, dass die Ries noch lang nicht zu Ende war. Dies war nur der Anfang. Das Fundament für die Veränderung die Instrepten. Respekt demut kämen nicht über Nacht. Sie werden durch Ausdauer Geduld erwerben. Sie sah Gary. Missy, mit einer Mischung aus Mikful Entschlossenheiten. Eins Tages wirst du uns dann kennen, sagt Lies. Aber bis dahin wirst du dieses neue Leben lernen. Wirst du den Respekt finden, den du gekannt hast.
Gary's Blick traf ihren. Ein Funk de alten Widerstands flackert. Docker war schwach, kaum noch lebendig. Der Kampf zwischen Vergangenheit und Gegenwart, Stolz und Demut, hat gerade erst begonnen. Eines Morgens saß Gary still im Küchentisch, rührte mit zitternden Fingern in einer Tasse Tee. Betty samt Leis warnte das Frühstück vorbereitet. Millie saß in der Nähe, las die Zeitung, behielt Gary aber im Auge. Missy, sagt Betty sanft und stellt einen Teller Obst vorin. Du hast dich in den letzten Tagen gut gehalten. Ruhig. Gary senkt den Blick. Das ist kein Ruhe, flüstert Das ist nur Akzeptanz. Weil ich kein Wall have. Betty seufzt. Ein Mischung aus Trauer quaden Entschlossenheit in ihren Augen. Das ist die Anfang. Aber es geht nicht nur Akzeptanz. Es geht darum, zu verstehen, warum das nötig ist. Schüttelt den Kopf. Sagt, es geht Respekt. Aber ich sehe nur Demütigung. Millie faltet ihr Zeitung und büt sich vor. Gary, Respekt kommt nicht durch Macht oder Kontrolle. Kommt aus Empathie. Aus Gleichberechtigung. And als ebenbürtig zu sehen. Das hast du vermissen lassen. Betty berührt sein Hand sanft. Und dieser Fremd, den du siehst. Das ist, du wirst. Jemand, der die Frauen in seinem Leben respektiert. Nicht, weil muss, sondern weil will. Garys Kiefer spanty sichen. Ich versuche es. Aber jedes Mal, wenn ich Michigan ansehen, sehe ich einen Fremden. Betty nickt langsam. Und dieser Fremdwort eins Tages jemand sein, der sich selbst respektiert. Und andir. Am Nachmittag führt Betty Gary in einen ruhigen Raum. Ein bequemer Sessel stand bereit. Ein klein Lampe taucht den Raum in warmes Licht. Helen berietet ein weiter Hypnosesitzung vor. Sein Gedankenmuster sanft umzuformen. Du wirst dich nicht verlieren, Gary, sagt Helen leise. Aber du wirst lernen, anders zu sehen. Anders zu fühlen. Gary presst die Lippen zusammen, skeptisch, aber zu müde, zu weitersprechen. Schließ die Augen, weis Helen innen. Und Horner auf mein Stimme. In den Sessel sank. Nahm die Hypnose in ein. Helens Stimme war ruhig, beruhigend, sorgfältig darauf ausgelegt, alte Gedanken der Überlegenheit durch neue Ideen von Respekt und Gleichberechtigung zu ersetzen. Jede Suggestion war wie ein Samen, der langsam wächst, aber fest wurzelt. Den Gedanken über Frauen verändern sich. Du siehst dich ruhig, wenn du ihren Meinungen zuhörst. Du willst lernen, verstehen, wachsen. Gary kämpft gegen die Wort. Doch die schwer in seinem Kopf war überwältigend. Sein Widerstand ebbte, während Helens Stimme in einen neuen mentalen Raum führt. Einen Ort, wo wat weiker word und demut wurzeln schlag. Das war's verhut. Hat juk die Gesticht gefesselt. Dan abonniert den Kanal für die Fortsetzung und unterstützt uns auf Patreon unter patreon.com/m2fstory. Bleibt dran. Den Mrs. Rees ist noch lang nicht zu Ende. Was Word passieren, wenn der alte Gary zurückschlägt? Schreit ihr Gedanken in die Kommentar.